Good morning and welcome to yet another episode of House Brand Singapore Taste. നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലൻമേര സാഗയിലെ മഡ്രീന ഇറ്റാലിയാനോ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് സൂണ്ട, he owns the restaurant, and now let us see what he has in store for us. In Madrina Italiano, now we are going to prepare an antipasti. What is an antipasti? Italian food antipasti means before the meal. Main course ന് മുമ്പായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പിറ്റൈസേഴ്സിനെയാണ് ആന്റിപാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഷെഫ് സൂണ്ട ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് scallop and prawns with caviar. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഷെഫ്. Okay. So our ingredients is all I will prepare already here. Okay. So first of all, I have to inform you this is a scallop and the prawns. Okay. It's already marinated. Okay. Okay. We have to use a mild ingredients to marinate. It's not exactly too much of pepper or salt or whatever it is not. So we have a blend our ingredients. Okay. We have to be adding a bit and then Okay. we marinate on the side. Okay. So we need the flavor, but nothing can overtake about the seafood. Okay. So So lighter. everything is not overpowering. Yes, Mild blend. mild blend. And then I have to inform you another thing. This is a onion confit. Okay. This we prepare our own. So you know the cutting. It's not machine cut. So we didn't Hand buy cut. from we didn't bought from other people. Okay. So we prepare our onion confit is our own. So this is a onion confit also. It takes some processing time. This is a sun-dried tomato paste. Okay. So the flavor from here to other one. So the one is a balsamic and red wine. Balsamic, So, yeah. Balsamic vinegar. So you know the aged balsamic is a more flavor, and then when we reduction of balsamic is a more stronger. Okay. So this is all is there. So Okay. it's cooking. When you come to the cooking, you know how to be handle the Yes. ingredients. So this is sun-dried. Sun-dried tomatoes. This we blend and then paste it, but it's a very little ingredients only we add in. Okay. This is a caviar, Caviar. black from Sweden. Yeah, this is caviar from Sweden. So why we choose? I mean, you can see the pearl Yes. is a very small. Yes. Some is bigger, some Yes. is a red color or whatever. Yes. But we choose this one because of the flavor and it's suit for the plating. Have to Okay. be more eye catchy because Okay. it's the colors combination we need it. Okay. So we have to choose the one. Okay. So now we're going to start by this. We use the butter. Okay. I'm not using oil. Okay, this I'm is using prepared with butter. Butter. So this butter, I need a bit to the garlic to cook. Yes. So that's all only I'm going to use. So immediately I'm adding the garlic because the butter is too fast. It's getting Yeah, right. change color. It's Okay. burn itself. So I don't want to do that. So the this is garlic finely finally minced. by this one also by chop by Hand. hand. Oh, I cannot use the tongs over here. So I use the wooden stick. right, yeah. So the garlic I cannot cook too much. Even though the color we need to take it in the right Yes, way. yes. So I off the fire again Okay. and then I try to use this seafood Okay. goes in. So I add in the prawns first. The prawns first into the Okay. butter Yeah. and garlic. I don't want to make it the garlic to burn. That's why Oh, I'm yeah, more yeah, concerned yeah, about that. yeah. So the garlic is cooked means the same time the seafood also need to cook. So now I have to go for a Scallops. scallop. Both need very little cooking time, isn't it? Yeah. So I roll it by this way, and now what I'm going to do this White as I wine. tell you. So we have to White wine. I'm not thinking to put the wine there because I need the flavor. Okay. No water, no stock, no soup, anything. Okay. Just from the wine Yeah. and the seafood, the Okay. juices The all juices mixed are together. coming. Okay. So Yeah. I want to make it different from the cooking style. So now I'm going to put in the oven again. Oh, okay. So this is oven have to go inside the oven to take some time to cook. Okay. So as usual, we bake it in the oven. So the whole pan itself Pan is going itself. That's into why the I oven. choose this. Okay, which is The- oven proof. Yeah, the previously I'm cooking the one the handle is Yeah, a bit yeah, of maybe yes, the yes. plastic or whatever. Yeah, yeah. So this is a fully metal, so I'm going to use in the Yes. oven.
So the whole thing is going into the oven for 5 minutes, isn't it? Yeah, 5 minutes. 5 minutes. This oven is 450 degree for a heat. Fahrenheit. I'm using for this. When I come to pizza, 275 degrees centigrade. Okay. Though, so we fix it by the way, but when I'm not using the pizza, it goes to 300. Okay. So when we open the oven, you can feel the heat, you can feel Right. that. So now we're going to plate it. The meanwhile, Yeah. this cooking. So plating is more concerned. We have to do it in a nice way. So what we used to do by the plate, I get for the plate for that. Okay. നമ്മൾ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ആന്റിപാസ്റ്റി. So this is the plate we're going to use, right? Right. So what we have to put the onion confit and then the Sun-dried tomato paste. We place it here, here, here. by this Alternate. way. Alternate. Okay. So when we use the scallop on onion confit, when you use the prawns, we use the sun-dried tomato to plate it. So I show you. I make it over here. Okay. Yes. So sun-dried tomato, onion confit, confit. sun-dried tomato, onion confit. Because the taste is nice to be with scallop, means onion confit Okay. compared to sun-dried So tomato. the prawns will go on top of the Yeah. sun-dried tomato and the scallops Yes. will go on top Yes. of the onion Yeah. confit. Okay. That's why we use the when Alternate, we cook also 3 scallop Yeah. and 4 prawns. Numbers are also yeah, numbers right, yeah. is there. And so mainly we use we put it there. After that we're going to do that. Right? So we place it and then we use the sauce on the side. Okay. So you can get the real taste, Taste. from what you expecting from us. Right, yes. Yeah, that's right. So നമ്മളുടെ ആന്റിപാസ്റ്റി is getting ready inside the oven and it's gone in for 5 minutes, and meanwhile we have already done the plating. Sun-dried tomato paste and onion confit അതിങ്ങനെ alternate ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് for the final plating. Till the scallops and prawns are getting cooked, you go for a short break and be right back with us. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഹൗസ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ റെഡി ടു കുക്ക്, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാചകം ലളിതമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദവും സ്വാദിഷ്ടവുമാണ്. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം ആൻഡ് കുടം, കൊടംപുളി. യാ ദാറ്റ് വൺ. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. All India Supermart. Enjoy the sprawling one-stop shopping experience in 4 floors. Groceries to fresh vegetables, chocolates, lifestyle products, fashion wear, pharmacy and beauty. All India Supermart's futuristic self-service kiosk is a highlight for groceries. All India Supermart, 41 Norris Road, Singapore. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? നീ വായിക്ക്. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പെരുംജീരകം ആൻഡ് കുടം, കൊടംപുളി. യാ ദാറ്റ് വൺ. അതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്നാ? കാർത്തികയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. It's done. Okay. I'm going to take it out. Okay, you can see the one. It's not burnt, nicely cooked. Okay, now we're going to plate it. But at the same time, final touch, everything we have to satisfy with us. So final touch, I put some Herbs. parsley, just a Parsley. parsley. It's almost we concerned about the cholesterol and blood pressure also. So when we use the parsley, it's good for that. So Yes. so we use the seafood. Right. Of course, scallop and prawns is high cholesterol. So now we're going to plate it. So 4 sun-dried tomato, we place it on the plate. So Okay. I'm using the prawns on the top Prawns, here. yeah. Okay. Okay. So what I'm doing again, scallop On top of onion confit. on. I think this is a good way for them to be shared. Yes. So okay, this is all here, right? So whatever, just we put it over. Right. So the scallop. Yeah. After this, we need to put the caviar. Caviar, yes. No, caviar there. So this sauce, I'm going to put it on the Oh, plate okay, also. okay. So caviar.
So item, Caviar. yeah, this you know the pricing wise is Yes, expensive. it's very, very expensive. It's a delicacy. So people they love it because of this is what we doing with the caviar and nothing. So we generously we using this Okay. for the price we are not concerned about that because it's, we need to Okay. make it customer feel better. We comes in the right place to eat. Yes, yes. So now I have to be the balance of the sauce. I had to place it. We need to double check. It's Okay. because it's from the oven. Yeah, yeah, Still yeah. it's hot. So it's very little. We you know the ingredients just a butter. Yeah. For the this sauce. White wine. White wine. A little garlic also. Garlic, parsley is comes together. Yeah. So I put it on the side. I don't want to get more jealous on this garlic. We garnish with, sometimes we use by this, it's a dill. Dill. Sometimes we use a thyme. Thyme. Thyme Okay. is a small leaf. Yeah. We will garnish because it's Okay. everything we want to use fresh. Once it's not in the right way to use, Then means you I don't want to use don't it because want to I don't want to follow, but the garnishing wise. Ingredients 100% is same, Yes. more consistent. Right. But only thing the garnish wise, what we have fresh, we put it on the table. Okay. So we don't want to be okay particular. We don't want to stick with that. So I have a fresh one. Yeah. So I'm using this for Yeah. today. Chef is using only the best possible fresh ingredients in all the dishes that he is preparing here in Madrina. And here, scallop and prawns with caviar is ready. In the bhangiyayittu and the plate idirikkunna, and this is a sprig of dill leaves. And you can see the little bit of dressing over here, onion confit and sun-dried tomato paste along with the scallops and prawns. And on top, you can see the caviar. Lovely. Scallops and prawns with caviar. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ആൻറ്റി പാസ്റ്റിയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എൻ ആൻറ്റി പാസ്റ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ആൻറ്റി പാസ്റ്റി ഇൻ ഇറ്റാലിയൻ മീൻസ് ബിഫോർ യു ഈറ്റ്. അപ്പോൾ മെയിൻ കോഴ്സിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ആൻറ്റി പാസ്റ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് എൻ ആപ്പറ്റൈസർ. ഇന്ന് ഷെഫ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് സ്കാലപ്സ് ആൻഡ് പ്രോൺസ് വിത്ത് കാവിയർ ആണ്. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ലെറ്റ് മീ ടേസ്റ്റ് ദിസ് ആൻഡ് ടെൽ യു ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. അതിൽ വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. ആ പ്രോൺസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സൺഡ്രൈഡ് ടൊമാറ്റോസിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ആൻഡ് സ്കാലപ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനിയൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ്, അനിയൻ കോൺഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് അറേഞ്ച്ഡ് ദ caviar on top. Caviarne പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ it is a very very expensive delicacy that you get in the world, and this looks amazing. So let me taste this and tell you. I'm sure it tastes amazing too. വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഷെഫ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇൻഫാക്ട് ഓൾ ദ ഡിഷസ് ഇൻ ദിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഫ്രഷസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഹി ഡസൻറ്റ് ലീവ് എനി സ്റ്റോൺസ് അൺടേൺഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി റിഫ്ലെക്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you must head down to Jalan Mera Saga to Madrina Italiano and have it from the chef's hands. This is scallops and prawns with caviar, and you must have this antipasti if you head down here. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. Till then, goodbye.